aircraft yanga yakamirirwa yasvika. This aircraft is a massive Airbus inonzi A330-300. It touched down at Robert Gabriel Mugabe International Airport in Harare. Vanhu vakafara. Why vanhu vakafara? Kuti uende from Harare to the UK or from the UK to Harare, panga pane ma-layovers akawanda. Ma-layovers muJohannesburg, muDubai, pamwe kuRwanda, kunana Kigali. And very inconvenience because sometimes munhu waimira 4 hours, 2 hours. So instead yekuti rwendo rwako rungove rune time ingori reasonable, waigona kutospenda kana rimwe day uri palayover, pamwe pazoita ma-delays, ma-cancellations, because zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika kapa unoita ma-layovers. Pano umwe munhu aitomboti ndakaita 26 hours ndikatozogara muhotel muRwanda. A lot was happening. So people are just so excited, even though paine ma-concerns ekuti a direct flight is more expensive than yema layovers. Munhu unenge wakuzoita research pa unenge uchida kutravela kuti what is more affordable ende chakakukoshera kuenda ka1 here kana kuti kuenda through dzimwe nyika. And through dzimwe nyika, remember uri mutorwa, hausi kutomboda zvenyika iyoyo. You are not interested in kuita layover, but you are forced because hapana direct flight. So this one, it takes about between 10 and a half hours to 11 hours. So it's a very, very good development. Asi vamwe vachizoitarisa vari kuti uyu ndimunhendzva wemudenga. I mean, can you see the interior? Can we go as far as to say ndege munhendzva? I think this aircraft is a Spanish aircraft. Yakanaka, iri kunzi ine 20 years, of which ku-aviation 20 years hadzina kuwanda. Especially kana tikatoconsider kuti yakaflya ma-hours mangani. Because 20 years it doesn't mean kuti uchitocompare nema-hours akaflyiwa. It's not new, obviously, but it's also not old. Because vanhu vanga vave concerned kuti ichanetsa pa-maintenance and so forth. I think kuti 20 years is okay. So ndege it's through an ACMI wet lease agreement with Spain's plus Ultralineas Ares. Saka isi ndege yeZimbabwe ndeye-Spain, because vamwana vanga kutoti koma wings ayo kanga angove aine Zimbabwean flag. Pachiri ne kudyidzana nekuti wet lease means that the airline provides the aircraft, the crew, the maintenance and the insurance, as opposed to a dry lease yekuti munongopiwa the aircraft, zvimwe zvese the crew and everything else mozvionera mega. So this Spanish airline provided a 302-seater plane. Saka ihombe. Economy class mune muchigara vanhu 272, 30 ndove ku-business class. Zimbabwe will simply handle the local branding, airport logistics, and ticket sales. This aircraft is going to operate 3 times a week: Wednesdays, Fridays, and Sundays. But varikutarisirwa kuti ichange yakuzo-operator every day. Now, a one-way economy ticket is starting at a highly competitive $470. Izvi zviri kutarisirwa kunzi zvichasimudzira tourism, just nema ma-ties enyika, because vamwe vanhu kutravela kana uchizoti kutravela kwacho kunonetsa, vamwe vanhu vanongozongozvinzwira nungo. You understand? So this is the aircraft. I think it's aircrafts for me, they are always a sight to behold. They are beasts of the air. Please don't forget to like, comment, subscribe and share, and also don't forget to turn on the notification bell for future updates.